Jules, so tell me, if we were sitting right now in the red tent, and there is a lot of women, younger or maybe older, and you were talking about something that you are, that you understand in life, that your spirit had a lot of interaction with this lesson. What was this thing that you were talking about? It's a very good question. So as I would be speaking to these women, I would like them to know that they are pure, divine, loving consciousness. That spirit runs through them, that they were born on purpose, for a purpose, and that it is their birthright to shine their expression, because that is the sole purpose. ברוכות הבאות לפודקאסט מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים, אנחנו אנשים שמתפקדות על הרבה כובעים, בית, משפחה, עשייה עסקית, קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו אנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאמא לבת, עד עם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום, החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה, לאחד את השבט הנשי, לאפשר לכל אישה ואישה להתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייברג לוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומנחת הפודקאסט מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות, מעוררות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה. יאללה, מתחילות. Welcome to the podcast From Woman to Woman, passing on the wisdom of the tribe. In today's results-driven world built on masculine value, women juggle the home, family, and career, often losing touch with their essence. Once women gathered in the red tent to share, release, and remember who they were. The ancient wisdom passed from mother to daughter, grandmother to granddaughter, has faded with time. Throughout this podcast, I bring that wisdom back, reconnecting the feminine tribe, sharing healing, insight, and inspiration. I'm Meital Freiberg-Lustin, feminine consciousness expert, speaker, artist, and creator of empowering jewelry. Here we'll listen to inspiring women share their stories of challenge and transformation, remembering us all that we are powerful, strong, and capable, from woman to woman. Let's begin. So I will let our audience to know that today we are going to talk about spirit, and the spirit is all, and spirit is love. And this is my first episode that I'm recording in English, and I will translate simultaneous this podcast. And I'm going to record this podcast with my friend Jules, that she is an amazing woman that I met here in Copacabana 6.5 years ago after I gave birth to Owie. This was my second time in Copacabana, and you know, this is the second episode that I'm recording in Copacabana. I already recorded the first, but in Israel I record
for 3 years. I'm recording this podcast in Hebrew. And you know that I'm not speaking English fluently. So you will hold my hand that I am not going to sink in this episode, yeah? Happy to hold your hand. Always, Mital. Always. Thank you. So I will translate. היי, ואיזה כיף שאתם כאן איתי היום. אני הולכת להקליט את הפרק הראשון שלי באנגלית, וג'ולס חברה שלי הולכת להחזיק לי את היד, ואתם הולכות להחזיק לי מרחב של אמונה, שהאנגלית שלי תשתפר תוך כדי הפרק הזה. אני מרגישה, מאז שהגעתי לקופנגן, אתם יודעות, זה הפרק השני שאני מקליטה לכם, ואני מרגישה שמאז שהגעתי לקופנגן, הבריאה כמו דוחפת אותי להתפתח. אין לי ברירה, אף אחד לא שואל אותי, החליטו בשבילי שאני צריכה להתפתח, ואני צריכה לפתוח את התכנים שלי, כדי שעוד נשים ברחבי העולם יוכלו להינגע ויוכלו להתחבר לעוצמה שלהן. אני אתרגל לכם תוך כדי הפרק. ג'ולס אישה חכמה ברמות שאין לתאר, תכף נספר לכם בת כמה יתפוצץ לכם המוח, תבינו למה היא יושבת פה. אז ככה, אני אתרגם לכם תוך כדי, מזמינה אתכם לצלול לתוך השיחה שלנו, כי היא הולכת להיות מרתקת ופרקטית בטירוף. אנחנו יכולות לדבר על זה שבעצם הרוחניות היא הכל, הנשמה שלנו היא הכל, ובעצם הנשמה היא אהבה. ובואו נבין מה הדבר הזה אומר בפרקטיקה. So, Jules, tell our audience about yourself, what you are doing in your life, and tell about you. Well, I've been living on Kopangan now for 10 years. I moved from America, the United States. When I was living in the United States, I had a very different life than I do now. Now I work with inner alchemy, with energy, with spirit. But prior to this life here in Kopangan and also in America, I was doing spiritual work, but I was working in corporate. We all maybe hear about corporate America. In America, it's the American dream to, I don't know, go to college, get a big job, and have a fancy title. And I did everything that I thought that I was supposed to do, right? I graduated college. I went to New York City. I got the big job. I was director of sales for the biggest radio groups, CBS Radio, Clear Channel Radio. And there was something missing. You know, I had a lot of money coming in. I was wearing the most fancy, beautiful clothes from all the top name designers, but my soul was missing something. And during this time, right in the height of my career, my father got really sick. He had an incurable disease. It's called ALS. It's where your body becomes completely paralyzed, and through usually 5 years, my father lasted 13 years, your body dies, so you die. Wow, you know, I didn't know it. Yeah, that was really hard for me. And when he passed away, I was sitting in my office, right in the center of Manhattan. And I thought to myself, my dad was such a beautiful man. He touched so many souls. In his fight through this disease, he always smiled. He always wanted everybody to be happy. People came around the house from far and wide. Everybody wanted to be in the presence of my father during this journey. There were TV shows were coming to do interviews with him. And I thought, what a beautiful legacy. I mean, he died. He had a very, very tough battle, but he left a legacy behind. And as I was sitting in my office, I thought, what would be my legacy? What am I going to say? I have a fancy Fendi bag, and fancy sports car. It was empty. All of a sudden, I felt empty. And it was at that point that I changed my life. And I started to meditate, started to get involved in yoga. And spirit was just guiding me all the way through. And right at the height of my career as director of sales for CBS Radio, I went into my boss's office and said, I'm sorry, but I'm quitting, I'm leaving. They thought I was going to another competitor. They said, oh, where are you going? Who are you going to work for? I said, I'm changing my life. I'm going to California, and I'm going to change other people's lives. And I did just that. I went to California. I opened up a Reiki chakra balance studio. I studied Kundalini yoga. I went off to India, became certified in yoga through beautiful teachers in India.
And Spirit carried me, and Spirit carried me all the way here to Bקופנגן. And I told Spirit back then, I said, if you help me to change my life, it'll be my honor to help change other people's lives. And that's what I'm doing now. Wow, it's amazing. I will translate, and after it, I will tell you that it's more like my story. I was a lawyer, and I did all the things that I had money, I had everything, but I felt empty. And the time that we are recording this podcast, I think that the time that everyone feeling empty. Mm-hmm. Now, in the Jewish culture, there is the holiday of Rosh Hashanah, Yom Kippur. It's the most biggest time that awakening happening. And in this time, before more than 10 years, I also was awakening, and the spirit disconnect me for the matrix. Right. And my eyes were opened. And this was the beginning of my spirit direction. So similar. Yeah. So I will translate. אז ג'ולס מספרת, וככה זכרתי את זה באמת מלפני שנים, שהייתה לה קריירה מאוד מצליחה, והיא גדלה בארצות הברית, וניהלה או עבדה בתחנת רדיו, ובאמת הייתה לה ככה משרה מאוד, מאוד מצליחה, וכסף, ומכוניות, וכאילו היה לה את החלום האמריקאי. ואז אבא שלה חלה ב-ALS, מחלת ניוון שרירים, ומשהו שם התחיל להתעורר בתוכה. היא התחילה להרגיש את הריקנות הזאת שכולנו מכירות. כולנו מכירות את התחושת ריקנות הזאת של וואלה, השגתי ויש לי הכל, וסיימתי, ככה אני אומרת על עצמי, סיימתי את הצ'קליסט שלי, היה לי את הזכות לסיים את הצ'קליסט שלי לפני גיל 30, רק כדי לגלות שלא מחכה שם אושר. לא חיכה שם אושר, כן? גם באלף וגם בעין היה לי נורא נורא קשה. אבל בעיקר הרגשתי תחושה של ריקנות, והתחושה הזאת של הריקנות הוציאה אותי לחיפוש אחרי האושר, ותוך כדי זה מצאתי את עצמי ומצאתי את הייעוד שלי. אבל מה שהיא מספרת זה שבאמת, מהרגע שאבא שלה חלה, ותוך זמן באמת אחר כך, שהוא בעצם המחלה הזאת, זו מחלה שמי שחולה בה מסיים את החיים שלו בגיל צעיר, והוא באמת שרד יותר, ותיעדו את זה, והוא השאיר אחריו איזשהו מסר, איזשהו מורשת לעולם, וכשהוא מת, היא שאלה את עצמה, איזה מורשת אני הולכת להשאיר לעולם? והשאלה הזאת היא גרמה לה לצאת למסע הרוחני שלה, ואני אגיד, ככה היא משתפת, אבל במילים שלי, באמת שכשאנחנו מוכנות וכשאנחנו אומרות לרוח, אני מוכנה ואני קשובה לסימנים, תראי את הדרך, היא מראה. וזה החודש הזה, דרך אגב, החודש הזה, חודש תשרי, החודש של שער הרוחני הזה, הוא חודש שבו הבריאה הכי מדברת איתנו, וכל מה שאנחנו צריכות לעשות זה בעצם לשאול שאלות ולעקוב אחרי הסימנים. I'm telling that this time of the year, this is the time that the divine is guiding us. She's guiding us all the time, but now we can see it. It's a very spiritual, strong time in the year that we can ask questions and we can see the marks and the sign in the way. We met before almost 7 years when I was experienced a breakdown in my life. I was a new mother 6 months after I gave birth. Before I was a mother, I had a big career. I was standing on the stage one time in a month, 200 people in the audience, and I loved it. And after I gave birth, my life was changed. I experienced big change in my life. And we can come here to Bקופנגן and done
saw that I need help. So he looked for a spiritual guides for me, and he found you. And he set us a session, and you come to my hotel to teach me Reiki. In this time, I was alone because my guide was replaced. I was in a point in my life when I don't have the guidance. I cannot hear them because they replace. And then we meet. And you told me before the camera were on that this time you had a birthday 50. I had just turned 50. Just turned 50. I buy in the age of 50 to look like you. 56 now. 56. It's crazy. You know, it's crazy because you look 25. Let's not exaggerate. 30. 40 maybe. 36. Thank you. 40? Thank you. No. Top 36. Top. It's crazy. Bless you. Thank you. So we did the Kundalini, we did the Reiki, and also a little bit Tai Chi, I think. And Qigong, yes. Qigong. And after it, when I go home, we also had a session from Zoom. Yes, we were doing sessions when you left Bkopengan, yes, for about a year or maybe longer, I don't recall. And this session had a miracle in my life. It was a very hard time. So, talk about your how your work energy helping you to look like this. It's anti-aging. It's very anti-aging. Yeah. Yes. I do believe the body has the body has its own blueprint, and it knows what the blueprint is. So I do a lot of repatterning, and I talk to the body. I actually tell my body that we don't have to grow. We don't grow old. We grow wise, and that's what I tell my body, that the wisdom is still here. The age of the experiences are here, but the part of decaying, we can slow down that process. You know, this podcast called From Woman to Woman, passing the tend or the tribe wisdom. Mm-hmm. How this is the name of this podcast. Beautiful name. And you are saying that you are using you're talking with your body. Yes. And changing the blueprint. Going to the blueprint of the perfect health and vitality of where I aim to be now. So at 56 years old, the story could be, oh, I'm old, my body's breaking down. And I've had points when my body broke down. As you know, I was in a very bad motorcycle accident. And as a yoga teacher, I couldn't do yoga for quite a while. My body was very banged up. And it was very humbling. I really had to put my practices into place for that. And it took a little while. It took about 3 years to get back into the state of health that I'm in now. And for the first time, it's been this year, really, that I have no more body pain from that motorcycle accident. Wow. But it was a really bad accident. And so that if we do, it might take a little while, depending on the state where you're in. You know, for me, the motorcycle accident brought me down. For others, it might be that they've been unhealthy for quite a while. Maybe they're eating processed foods. Maybe they're smoking a lot of cigarettes, drinking a lot of alcohol, all these different contributions. Stress is a leading cause of aging. And stress was something I had a lot of when I lived in America in that corporate life. So working with
the inner dialogue, and also with the beautiful tools such as qigong and kundalini yoga and Reiki, whatever practices we're using, the theta healing, walking, getting in tune with nature, eating healthy. It's one by one, step by step. When you tune into spirit, spirit shows you the way. Because I think I started doing yoga at 35 years old. It was later on in life. So I had to really educate myself. Now, living in New York, too, alcohol is a big part of life. Even with your clients, you go out for drinks. Let's go out for drinks. Let's sign this deal over drinks. So there was a long journey that I had to go through, combined with the stress of my father dying. But step by step, when you take the first step, spirit will show you the next step. And then the next step, and the next step. And I think you understand that as well. Yeah, I understand. I will translate. ג'ולס מספרת ככה, באמת סיפרתי שהכרנו אחרי הלידה של אורי, הייתי במשבר רציני, והגענו לקופנגן, ודן חיפש לי מדריכה רוחנית, וככה הכרנו, ובאמת עשינו... ג'ולס העבירה אותי קורס של, אני חושבת, מאסטר רייקי, אבל אחרי זה נשארנו בקשר. גם כשחזרתי לארץ, בעצם עשינו תרגולים של קונדליני, ושל רייקי, ושל קונג, וזה עבודות אנרגטיות. תכף אני אבקש ממנה להסביר ככה קצת יותר לעומק מה העבודה האנרגטית הזאת עושה, אבל זה עשה לי סדר בחיים שלי בתקופת משבר מאוד רצינית. ואחד הדברים שביקשתי ממנה לדבר עליהם, היא בת 56, זה היה ברמות שאין לתאר באמת, אני כאילו לא יודעת אם היופי שלה עובר במצלמה, אבל אני מסתכלת ואני אומרת, ככה אני רוצה כשאני אהיה גדולה, ואחד הדברים שאני רוצה להבין ממנה, זה איך הדבר הזה מתאפשר, איך היא נראית ככה, כן? הרבה אנשים היו אומרות גנים, אבל אני יכולה להגיד שאם תסתכלו על תמונות שלי בגיל 20 ומשהו, נראיתי הרבה יותר מבוגרת מאיך שאני נראית היום. I'm telling them that if they were looking about on my photo when I was 21, I would look much older than I look today. I've had friends tell me the same when they look at my old photos, they say, oh my gosh, more shiny now. Yeah. Same. So, אז באמת היא מספרת מה שמאפשר את הדבר הזה, חוץ מהעבודות, באמת העבודה הרוחנית, שתכף אני אבקש ממנה להסביר מה זה אומר העבודה הרוחנית הזאת, אבל זה גם הדיאלוג ובעצם השיחה שאת מנהלת עם הגוף שלך. זאת אומרת, יכולה להיות בת 56 ולהגיד על עצמך, וואי, איזה זקנה, כשאמא שלי אומרת דברים כאלה, אמא שלי לא בת 56, וכי אמא שלי לא זקנה. אבל כאילו, דברי לך יפה, את דברי ככה לעצמך. זה משנה את האופן שבו הגוף מגיב כשאת אומרת איזה זקנה אני, לעומת שיח שהוא שיח מטיב, שמעביר את המסר לגוף. דרך אגב, התאים שלנו כל הזמן מתחדשים, כן? יש התחדשות שקורית כל הזמן בגוף, אפשר להאט את תהליך ההזדקנות באמצעות שיח נכון, וגם באמצעות עבודה רוחנית, שתכף נבין מה זה אומרת העבודה הזאת עם האנרגיה. Jules, you can explain how you are doing your... just a second. עוד דבר שהיא אמרה, היא עברה לפני כמה שנים תאונה מאוד מאוד קשה, תאונת אופנוע מאוד מאוד קשה, שהצליחה להחזיר באמת את הגוף שלה לבריאות בזכות העבודה הזאת. זה לקח זמן, זה לא היה ביום, אבל בזכות העבודה הזאת היא צריכה להחזיר את הגוף שלה למצב שבו הוא בריא כמו שהוא בריא היום. וכמובן, זה לא רק עבודה, לא רק לדבר עם הגוף ולא רק העבודה האנרגטית, יש פה גם לקחת אחריות על מה אנחנו מכניסות ומה אנחנו אוכלות, ואם אנחנו מתרגלות יוגה או עושות פעילות ספורטיבית, כן? זה לא רק עבודה רוחנית, אבל לגמרי יכול להתאפשר לנו, שיהיה לנו נעים בתוך הגוף שלנו, והיא אומרת, הגעתי למצב, ואני חולמת, ואני מרגישה שאני בדרך לשם, דרך אגב, היא אומרת, הגעתי למצב שלא כואב לי כבר שום דבר, ואני חושבת שכולנו כנשים מבינות מה זה הדבר הזה, המציאו מחלה שלמה, אני חושבת שהיא במיוחד בשביל נשים, הפיברומיאלגיה, כן? זה בדיוק בשביל אנשים שכל הזמן כואב להם משהו בגוף, והם לא יודעים להסביר מה זה הדבר הזה שכואב, אז בתור מישהי שהתנסתה בדבר הזה, אני יכולה להגיד שזה בדיוק איך שאנחנו מדברות ומתנהגות לעצמנו. I'm talking about the fibromyalgia. This is a disease that
how do you say, it's like something that called, in order to say all the pain of women, yeah? All the pain of women that are not treating themselves right. Because if you are treat yourself right, you don't have pain in your body. Right. And this is, I can say from experience. So talk about the energetic work that you are doing. If I want to feel good in my body, what I need to do? Right. Well, the inner world, it's an inside job. The inner world, it starts inside and then you can reflect in the outer world, right? So with practices like the energetic practices that I work with Kundalini yoga, Qigong, we're harmonizing with the elements, with the outside elements. Energy's everywhere, okay? Everything's energy. The air is full of energy. Even something that seems like it's stagnant, it still has energy. Even the chair has energy. So with like Qigong and Kundalini, we're working with these elements. We're harmonizing our body with that of the earth. We're working with the earth. We're working with the water. We're working with the air. We're working with the fire. And all of that is inside of us too. Our bodies are like little planets. You know, the whole digestive system is full of fire. We breathe, that's like the air. Our bones, our hair, our skin is the earth. So these ancient practices are very relevant in today's modern world. Because once we harmonize and we become one with the outside world, the inner world is becoming one with the outside world. And that's how inner alchemy works. That's how all of these practices are a form of inner alchemy. We become like little magicians or little white witches, right? Yeah. And working with the air, working with the water, working with the herbs, eating our food. And also, like we said, connecting with spirit. And spirit is once we are in that connection, we are in divine spirit. I like to oftentimes think about like a light. We've got light shining on us right now, big bright lights as we're in the studio. Well, that light has to be plugged in. And that's what we have to do too. We have to plug in, we tune in. And the way electricity works is you have a grounding energy line. You have that grounding line, you have the negative and a positive charge, right? And that with the negative and the positive and the grounding, boom, the light turns on. And it's the same with us. What is our grounding charge? We're living on Mother Earth. Mother Earth is polarity, yin yang. It's a magnetic world. So we balance that yin yang energy, and all of these practices help us to do that. And it's also, I blend them in together in a unique way so that we are not too yang, which is very masculine and very pushy, or too yin, which is very soft and womanly. We want to have a balance of them both. So for me, the mixture of the Kundalini yoga, which is a lot of breath work and faster movements, combined with the Qigong, which is more slower and watery, then we have that balance of the yin yang. And this is where like the inner alchemy really comes through. You know, I am a very practical woman. I don't study spiritual things if I cannot take them to this world, because we are living in a material world. I cannot buy in the grocery store some grocery with the spiritual meditation. Mm-hmm. So I want to say to our audience that this work can create a miracle in the material world, because when we are practice this together, I was in a crisis in the financial, and we create miracles. Mm-hmm.
And you said it, and I want to repeat after what you said in my word, that when we are doing this job and we are in alignment with all the elements, we are a clear channel. Yes. And when we are a clear channel and we are vibrating our own channel, our own vibration, we are connected to all the things that are ours. Yes. You become a magnet to receive. We become a magnet. And this is, and we also become a magnet to abundance. Now I will translate. ג'ולס מספרת שהעבודה שהיא עושה באמצעות הכלים שהיא משתמשת בהם, עם היוגה, עם הקונדליני, עם הצ'יקון, עם הרייקי, כן? כל הכלים האלה הם כלים לעבודה אנרגטית, שמה שבעצם הם עושים, זה מסנכרנים מהבפנים לבחוץ. זאת אומרת, בעולם החומרי שלנו יש אלמנטים. יש אוויר, יש מים, יש אדמה, יש מה פספסתי? אוויר, אדמה, air, water, וכמובן אש, כן? אז אש, אוויר, אדמה, מים, אני כל כך אוהבת אלמנט האש, כל כולי אש, כן? אני בדיוק מרגיעה את האש שלי. והאלמנטים האלה הם איכויות, כן? אנרגיות שקיימות גם אצלנו. יש לנו גם את האנרגיה הזכרית וגם את האנרגיה הנקבית, ויש גם את האיכויות האלה שקיימות בתוכנו, והאיכויות האלה הם משאבים, שבעצם נועדו לשמש אותנו. כשאנחנו יוצאות מאיזון, אז בעצם, הנה, אני אתן דוגמה על עצמי, אני יצאתי מאיזון, האש שלי השתוללה מדי, ונשרפתי מהדבר הזה. אני לומדת לאזן את האש שלי. I'm telling them that my fire was out of alignment, and now I'm returning to in alignment with my fire. אז כשהאלמנטים שלנו לא מאוזנים, כן, האנרגיה שלנו לא מאוזנת בגוף, אנחנו גם נרגיש את זה באיך שהגוף שלנו מרגיש, ואנחנו גם נראה לזה שיקופים בחיים שלנו החומריים. ואותו דבר, כשאנחנו מגיעות למקום שבו אנחנו מאוזנות, האש שלנו מאוזנת, האדמה שלנו מאוזנת, האוויר שלנו מאוזן, המים שלנו מאוזנים, אנחנו בעצם מתחברות לקו האמצע שלנו, אנחנו מתחברות לנשמה שלנו, אנחנו הופכות להיות ערוץ נקי, ומה שקורה זה שזה מאפשר בעצם את הזרימה של אנרגיית החיים, זורמת אלינו באופן חופשי, ואמרתי, אחד הדברים אני לא רוצה שתחשבו שהשיחה הזאת היא שיחה רוחנית. היא שיחה רוחנית, כן, אבל היא גם שיחה מאוד מאוד חומרית, כי מה שקורה, שכשאנחנו בעצם מאוזנות ומחוברות לעצמנו, אנחנו ורוטטות את התדר שלנו, את ערוץ הנשמה שלנו, את הוויברציה המדויקת, את התדר המדויק שלנו, אנחנו מושכות אלינו כמו מגנט את מה ששייך לנו, ואנחנו מושכות את השפע שלנו, ואנחנו מושכות את הזוגיות שלנו, ואנחנו מושכות את כל הדברים המדויקים ביותר. וכשאנחנו לא מדויקות, אנחנו מושכות גם דברים בהלימה לתדר הלא מדויק שלנו, וזה סיוט. I finished my word, but I'm talking about that when we are not in alignment, we are a magnet to a terrible thing in our life. It's where you have your radio dial tuned into the inner radio dial. So, Jules, maybe you want to do some example for something to help them to turn to their own vibration. Well, the number one step is always with the breath, right? So before I start any of my classes, I'll have everybody come into their comfortable seated position, and we close the eyes and just quiet the mind for a moment. Just find some stillness within. And we want to just be aware of the breath, noticing the breath, how it comes into the body. Can you tune into that sensation? Are you breathing perhaps in your belly? Are you breathing in your chest? Do you notice where the breath is coming in and out? Because your breath is your spirit. It is your most important tool.
And with that awareness, I'm going to send the breath through the body with a vibrational sound. So I invite you to take a slow, long, deep inhalation through the nose. Just breathe in deeply. Hold your breath. Imagine you can hold it at the crown of your skull. Roll your eyes up and look at this breath at the crown of your skull. Now gently open up your mouth and sigh the breath out. Do that just 2 more times. Inhale deeply. Hold the breath. Look upwards. And melt it down with a sound. And just 1 more time. Inhale. Hold the breath and let the breath expand, expanding out of your body as you hold it. Hold it for a little bit longer than you think you can. As you hold the breath, the energy expands outwards throughout your aura. And when we let the breath out with a sound, we actually are relaxing the body through the vagus nerve. So on the count of 3, 1, 2, 3. Let that go. Going back to your normal breath. Feel your channel. Feel your energy, how it shifted. Place your hand on your heart. Smile in your heart. Programming the heart with love. And gently open up the eyes. And that is pure spirit. Amazing. So simple. Amazing. Wow. I want to ask you if someone that are listening to us now get expired from your story, and she want to do a change in her life, but your life was in some construction, and you have friends and family that know you like you were. And when we are start to move and to change our shape, people can think that we are crazy. Yes, that can happen. So, and in my journey, this was the most difficult, because before the camera was on, we talked about that if we are a clear channel, and if we are walking in our life when we are clear channel, life will be easy. But the hardest thing is to remain in this clear connection, because life is happening, and we are we meet people that know us like we used to, and they freaking out when they see someone spiritual, and they don't know what they are looking on. And this meeting with our friends or family can remove us
from our soul pet. It's happened to you? You know, one of my teachers used to say, on this spiritual journey, you might lose a lot of friends. Yeah. But look at those friends where really they meant for you. Because if they can't love and appreciate you as you are bettering yourself, as you're turning into spirit, God, the universe, whatever name you want to give it, is that really your problem or is that theirs? You know, so in my personal journey, sure, a lot of people were no longer with me on my path, but at the same time, others were inspired. And I still, to this day, have radio contacts that will see what I'm doing on Facebook or Instagram. And even my old boss from a big radio group I worked for, a satellite radio group, it was his birthday and I wished him a happy birthday on Facebook. And he said, thank you so much. And wow, I see how you're living your life. And really, what a beautiful inspiration. So you can also be touching souls at the same time. I remember too, when I quit my job, my mother being very worried, saying, how can you do this? You have a huge mortgage in New York City. I quit my job when the market was down also, so I couldn't sell my house. America was in their crisis, couldn't sell the apartment. And my mother said, don't do this, don't do this. How, you're going to lose everything. And I said to my mom, I said, listen, I love you so much, and I know you love me so much. Rather than telling me why I can't do it, just believe in me. Trust in me. Trust in the way. Give me your courage as well. And she did. It was hard, but she listened to me and said, okay, then if you think you know what you're doing, I love you. I'm with you. And I got through it. Amazing. I will translate. שאלתי את ג'ולס, שאלה שמאוד, אני שואלת אותה לא מעט, כשאנחנו יוצאות למסע רוחני, מה זה מסע רוחני? כשאנחנו באומץ מקשיבות לאיזושהי אמת שחיה ומפעמת בתוכנו, והדבר הזה גורם לנו לצאת לדרך אחרת. המון פעמים אנשים מסתכלים עלינו ואומרים, זאת השתגעה. כאילו מרימים גבה, יכול להיות שאני עכשיו עוזבת את העבודה שלי, כמו שג'ולס מספרת שהיא עזבה את העבודה שלה. יכול להיות שההתעוררות הרוחנית שלי מובילה אותי לסיים מערכות יחסים עם בני זוג או עם חברים. ועבורי במסע שלי זה היה הדבר שהיה לי הכי קשה, כי בעוד הייתי מחוברת לעצמי וצעדתי והקשבתי לעצמי, המפגשים האלה כל הזמן זרקו אותי החוצה מהנתיב שצעדתי עליו. ושאלתי את ג'ולס, אם זה קרה לה ואיך היא התמודדה, אז היא אמרה שבאמת הדרך הרוחנית שלנו, כשאנחנו מתחברות יותר לעצמנו, יהיו אנשים בחיים שלנו שכבר לא יתאימו. בתדר, כן? הם כבר לא יתאימו, הם כבר לא שייכים לנו. ובאמת אנחנו רוצות לשאול את עצמנו, אם זה לא מסתדר, כן? האם האנשים האלה שייכים לנו, האם האנשים האלה באמת צריכים להמשיך איתנו את הדרך? והיא שיתפה כשהיא התפטרה מהעבודה שלה, בדיוק, והשוק בארצות הברית בדיוק היה בשפל, והייתה לה דירה, ואימא שלה ככה מאוד נלחצה, ואמרה לה, אל תעשי את זה, את תאבדי את הכל, היא לא יכולה למכור את הדירה באותו זמן, את תאבדי את הכל, ומה שהיא אמרה לאמא שלה, זה מה שאני צריכה ממך שתאמיני בי, שתאמיני בדרך, שדברים יסתדרו. ובאמת זה ככה עובד, שאנחנו מתחברות לעצמנו, דברים באמת מסתדרים. I wanted to ask you, okay, so I believe in the way, I believe in spirit, but now I met someone and I fall from the way. How can I come back to myself? How can I come back to listen to the spirit when I'm not connected to myself now? I disconnect. You know, this is a time that people experience a lot of pain. Mm-hmm. And one of my teachers saying that when we are experience a lot of pain, the heart close. And now you need a break. And so he is saying it's close from
new arrangement. Yeah. Now it's closed. And when we are close, we feel alone. We cannot see the way. We cannot see the sign. And now we have in Israel a holiday that we need to sleep in, not in a house, like in a like in a tent for 7 days. And this holiday, his message for people, it's to find your inner house when you are not in your own house. And this is time that the heart is closed and the soul is living in the body. This is the home of the soul. Right. And she is connected inside the heart. And when the heart is closed, you cannot feel the soul and you cannot feel the house. So you are looking outside, something that you cannot find in you. And the healing of this is to find it in yourself. Mm-hmm. And you have to open your heart in order to feel the soul and the connection to the soul. And when you are decided to open your heart, you need to consider that you are going to experience all your feelings, the bad and the good. Because when you are close the heart, you cannot feel the good thing, and also you cannot feel the bad. So when you are disconnect the pet, what you are doing in order to come back to your pet? Right. Well, we're always connected. And the way energy and the energy works is that it's a spiral. So when we're going down to come back up, down to come back up. So what might look like being closed. Yeah. And trust me, I go through it too. Yeah. Just because I work with these modalities doesn't mean I don't go through hard times where I feel I've lost the way. Where am I? I'm not connected. What's happening? And I often think of the times of the butterfly. It starts as a caterpillar, right? And at some point it goes into a cocoon and it's quiet and it doesn't understand what's happening, but its whole system is breaking down. Every cell in that caterpillar is breaking down. I'm in menopause right now. Boy, do I feel every cell breaking down at times. At times I don't even know who I am. This is a fact that women go through, all of us on our own journey of menopause. And yet at the same time, I go back to that analogy of the caterpillar. Everything's breaking down to be reborn. Everything's dying to be reborn. So in these times, I've become more compassionate with the self and allow myself to sit in these quiet times as best as I can. If you have a busy job and children, it might be harder, right? But you take those quiet moments, have compassion, understand that the way knows the way. The way knows the way. Those little moments of silence. We're living in a modern world now. We can turn on a meditation, listen to some vibrational music, and just allow this time to pass. With my motorcycle accident in the middle of menopause, a few years of what's happening. I can't do my yoga right now. I can't breathe. I don't even know if I can meditate. It was in the middle of COVID too, right? What's going on? And then you're reborn, you're rebirthed. It's amazing, you know, I'm teaching in these years the wisdom of the feminine energy. And this is the same thing that the feminine energy are teaching us, that everything is past. There is a time that we are want to close, and there's a time that we are everything is breaking, decomposing. Yeah, and there is time that we are
reborn. You come out of the cocoon, you spread your wings, and wow, look at that transformation. It's amazing. You're saying we all always connect, but there is a time that we feel unconnected. I will translate. שאלתי את ג'ולס, אמרתי, יש זמנים, הזמן הזה בשנה, עברנו את חודש אלול, חודש אלול כפכפת אימא שלנו. והרבה מאיתנו, כשאנחנו מרגישים כאב, הרב יעקב ארשבסקי אומר, סוגרים את הלב, ואז כזה סגור לרגל שיפוצים. כשאתה סוגר את הלב שלך, אין יוצא ואין נכנס. אתה לא מרגיש אושר, אתה לא מרגיש כאב. וזה לא סתם התקופה הזאת שעברנו בחודש אלול, כי באמת זה היה התפרקות שעברנו כדי לקבל את ההערה של חגי תשרי שכרגע אנחנו עוברים בתוכה. ואני אמרתי, כן, בלי לשים סימן שאלה, כי ככה אני מדברת בסימני קריאה, אבל ראיתי את ג'ולס בולעת רוק שמה, שבעצם כשאנחנו סוגרים, אז בעצם אנחנו חווים ניתוק מהנשמה שלנו. כי הנשמה בעצם שוכנת בתוך הלב, ושחג סוכות זה חג שמעביר אותנו בעצם בשער הזה של חיפוש אחרי בית. כאילו, עצם זה שאנחנו נמצאים במבנה ארעי איזושהי תקופה, כמו כזה בגלות, מעביר אותנו, מכניס אותנו בחזרה פנימה וגורם לנו להפסיק לחפש תשובות בחוץ, או להפסיק לחפש בית בחוץ, כדי שנוכל למצוא את הבית שנמצא בתוכנו. הגוף זה הבית של הנשמה, ובעצם הגלות הזאת, הראיות הזאת, היא מסייעת לנו להתחבר בחזרה לעצמנו. ואז שאלתי את ג'ולס, מה את עושה כשאת מתנתקת? כאילו, איך את יכולה בעצם להתחבר בחזרה? אז מה שהיא אמרה, בחוכמתה הרבה כמובן, אני יודעת את זה, אנחנו תמיד מחוברים, בסדר? אנחנו אף פעם לא מנותקים. זה מרגיש כאילו אנחנו מנותקים, אבל אנחנו תמיד מחוברים. ומה שהיא אמרה, זה בעצם אנחנו יורדים כדי לעלות, כן? וזה חלק מהסייקל, בדיוק כמו שאחד מהגלגולים של הפרפר זה שהוא קקון, שהוא זחל, כן? שהוא גולם. הוא זחל שהופך לגולם, ואחרי זה הופך לפרפר, כן? זה חלק מהשלבים שאנחנו עוברים בתוך החיים שלנו, ואחד הדברים שהיא עושה, וגם אני עושה, כשאני עוברת תקופות כאלה, תקופות של התפרקות, תקופות של התכנסות, אחד הדברים שאני מלמדת בקורסים שלי בתבונת המחזוריות הנקבית, זה באמת להיות רכות עם עצמנו, ולהבין שבעצם היא אומרת, the way knows the way. יש שיר כזה, the ways knows the ways, there is a song, yeah, you say it, and I can hear it, the ways know the way. אז שהדרך יודעת את הדרך, ובעצם ברגע שאנחנו לא במאבק, ולא מספרות לעצמנו שכרגע מה שקורה לנו, כי אנחנו דפוקות באופן יוצא מגדר רגיל, אז זה פשוט חלק מהסייקל שלנו, אנחנו כרגע אמורות להתפרק, אז אנחנו מתפרקות, ואנחנו ניוולד מחדש, זה יקרה. I'm saying that in order to break down and to have a belief in the way, we need to know that we are not broken. We are not broken. It's not happening to us. It's happened in order that we can grow. It's happening for us, not to us, for us. Yeah. Yes. Okay, we are close to the end of this episode. And I want to ask you a question that I'm asking all my guests. And that's the question is, what you want to leave here? What your legacy? What you want to leave our audience with? In my purpose in life, or for this episode? You decide. Like I said with my father, he touched so many souls in his suffering and his pain. He never once lost that light inside him. He's my true guru. And as I said in the beginning of the show, I asked Spirit if you could help me to find my light again. I will make it my duty to help others to find their light. So even if I touch one person's life, I know you've told me that I touched your life. So it's to leave the world a better place. You and I work with women to help women know that you are divine spirit. You are pure consciousness. And you are love. You are beautiful just the way you are. And if you can remember that,
then I am happy. If I can help women to remember they are love, they are beauty, they are a child of God. Amazing. שאלתי את ג'ולס מה הייתה רוצה להשאיר אותנו, והיא אומרת, אחד הדברים באמת שהולכים איתי, אבא שלי הוא הגורו שלי, ואחד המסרים שהוא העביר לחיים שלי, באמת, הוא נגע בכל כך הרבה אנשים, והיא אומרת, זה מה שבאנו לעשות פה. באנו כדי לגעת באנשים, אנחנו אור, יש לנו שליחות בעולם הזה, באנו לעזור. וזה ככה המסר שהיא מבקשת להדד ולהעביר כאן במרחב. I want to ask you one last questions about the menopause. There is a lot of women that are suffering from the menopause, and they don't know that they can do something about it. So you can say some word about the menopause and how you used your tools in order to have... Well, menopause is a big journey, and that could be a whole other episode in itself. It's a combination of spiritual tools and still getting proper testing. Blood tests are very important to understand which vitamins that you may be missing. Bone health, so like physical. I'm very much into the spiritual types of practices such as yoga and qigong, but it's also important as women as we go through menopause to do resistance, strength training as well, breathing, making sure we get the proper sleep. There's a slew of vitamins that can help as well as natural products. So it's a long a long list that I've been going through in the 6 years that I've been going through menopause. Yeah, and talking to other women, really, because other women are helping you to give tools. I had one woman tell me, I take DHEA. And I'm like, oh, what is DHEA? And I talked to my health practitioner about DHEA. Different teas are very helpful. So it's there's information out there. You can work with a health counselor. You can work with, and like I said, also getting your blood test to understand. I'm doing it naturally, vitamins as well, but I'm not taking hormonal medications. I've been offered them, and I think that I can do it on my own. And you don't have the... hot flashes? Yeah. Yeah. Oh, yeah. I go through those as well. Yeah, it's a journey, but I'm able to work through it. Different things, magnesium, black collash, taking collagen powders, vitamin C. I got very low on iron, had to take iron pills. At nighttime, it's a struggle. I'm living in Bקופנגן like you are now, and it's very hot here. Yeah. And at nighttime, I don't know if I need to turn on the air conditioning or air conditioner or the fan. And I a little bit struggle through it, but I regulate with the breath work. Breath work is very helpful in regulating. Peppermint oil. There's different things you can use. Right. But there is a solution. There are solutions. There are solutions. Yes. Great, Jules. Thank you. Thank you for your time. Thank you for your energy and for your gifts. I thank you. I'm honored with our friendship. It's been so beautiful since the day we met. And I'm honored to be on your show. Thank you. Thank you for listening us. And I hope that you get some present from our conversation. If you like this episode, please share it, that it can affect on a lot of women life. And I hope that you understand me and my English. Your English is fantastic. It will be better after. It's gotten so much better than I first met you. It's much smaller. Thank you. Thank you, and we will meet in the next episode. Just a second, I will translate. אז ככה, ג'ולס שיתפה איתנו כמה תובנות לגבי המנופאוזה, ואחד הדברים שחשוב לי שתבינו מהשיחה הזאת, ואני אקליט לנו פרקים על מנופאוזה, כי אתם כותבות לי כל הזמן,
אני עדיין לא שמה, אבל אני בדרך לשמה, ההנקה מעכבת את הכניסה שלי לשמה. אבל יש פתרונות לתופעות של המנופאוזה, ונשים רוחניות מוצאות את הדרך, בין אם זה בפרקטיסים האנרגטיים, ובין אם זה עם תוספים וויטמינים, ומה שג'ולס מזמינה זה לחקור, קודם כל לעשות באמת בדיקות דם קונבנציונליות ולהבין מה חסר לי, אבל אחרי זה להבין שיש פתרונות ואפשר למצוא אותם, וכמו שאמרתי, אני אנסה להנגיש לכם ככה עוד חומרים, כי אני מכירה המון נשים שהתופעות הרבה פחות מורגשות, עד לא מורגשות בכלל, זה בכלל כאילו, אנשים שאני משוחחת אותם אומרות שהזמן הזה הוא הזמן הכי טוב בנשיות שלהם, אז אל תתבאסו על התקופה הזאת אם אתם שם. ואני אביא לכם עוד ידע. בכל מקרה, עד כאן הפרק של היום. אם אהבתם אותו, בבקשה שתפו אותו כדי שהוא יגיע לעוד נשים. מקווה שלא התעצבנתם על האנגלית שלי, שלא פיצצה לכם ככה את כזה, די, תצליחי לדבר. אני מאמינה שבעוד כמה חודשים האנגלית שלי תהיה הרבה יותר טובה. וזהו, אבל אני מאמינה שקיבלתם ערך מהפרק הזה, ואם אהבתם אותו, שתפו אותו כדי שהוא יגיע לעוד נשים. נתראה בפרק הבא. ביי.